राधे 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 राधे। फिर भी सेख сонавратра хочу поздравлять сонавратра уже сегодня. Мы закончим последний день сегодня. First of all, I want to congratulate everyone on the occasion of Navaratri. This is the last day of this period. И Navaratра очень хорошо прошел. Начало был холодно, потом сегодня очень хорошо. Раде раде. The whole period was very nice. At the very beginning it was quite cold, but at the end it was not so much. Я думаю, что был холодно и сонавратра раньше тоже, но снег так много первый раз был. Раде раде. We used to have Navaratris with such a cold on the street, but with such an amount of snow, it is the first time. И это очень красиво, очень хорошо. Раде раде. And it's so much beautiful. То сек Навратра бисе очень хорошо. Сегодня мы завершили, все делали последний хаман. Все бы сейчас просад принимайте после сатсанг. И дальше тоже свой регулярной жизни постарайтесь регулярно садхана делать и работать хорошо. Раде раде. So Navaratri is almost over, and we passed it. We've done everything very well, and I want to remind you that you should not forget and continue your spiritual practice on a daily basis. Раде раде. И еще один очень большой праздник сегодня Рамнавми. Рамнавми это всех я поздравляю с Рамнавми. И Рам это его говорит Марьяда Пурусоттам, который очень высокий, хорошие духовные качества, которые, понимаете, раде раде. And today we celebrate one more festival, which is called Ramnavmi. This is a very nice day, the day of birth of Rama, the man, the person with the best qualities ever. Раде раде. То Рам это, который, когда Рам человек помнит, то первый, что это очень сильное слово, понимаете, это как мантр, который, когда человек джап делает, то от всей आसक्ति, привязанности, от всей негатив вещи человек освободил, и это жизнь свой хорошо жил, и потом в конце соединился с Богом. The very word Rama is very powerful, and the moment when you remember Rama, it means that you have to get rid of all of your attachments, and at the end of your life to conjoin with the highest spiritual powers. Говорится, что Рам нам, когда человек повторяет, то любой его негатив карм, любой его минус, который есть, понимаете, да, прошлой жизни, эта жизнь может закончить. Раде раде. They say that when a person chants Ram Navmi, all the negative in its karma is burned out, and the karma becomes lighter and lighter. Мы это знаем, вы, наверное, знаете, я сатсанг говорил, что Шив тоже всегда Рам, Рам, Рам повторяет. Раде раде. I believe you know I mentioned it once, then not more than once, and Shiva is also chanting Ram, Ram, Ram all the time. Потому что у Шива то нет негатива, он то совсем со светом, понимаете, да, все только позитив там, все равно Рам, Рам есть. Раде раде. Shiva himself, he doesn't have any negative, but still he chants all the time Ram, Ram, because it's always the light. То и когда у Трета юг, когда оплошение было на Дасрат семья, то Васишти его Рам называл со всех хороших качеств духовные, понимаете, раде раде. И это Рам, который это читается на нашем санатан хинду дхарм
одно из опласения Бог Нараян. In Treta Yuga, when the child in a king's family was born, spiritual master Vasishta called him Ram because he saw this soul has all the qualities of spiritual soul. And today we also chant this name. И Рам в своей жизни все, когда его жизни будете посмотреть, то он все полностью смысл это имя в его жизни видно, Радhe-Радhe. If you look through Rama's life, this prince Rama's life, you would notice that every moment of his life embodies all these qualities. Сами хороший ученик, сами первый. Понимаете, Радhe-Радhe. Хороший для отец, хороший сын, для мама хороший сын, для брат хороший брат, для друзья хороший друг, и в конце концов для брак хороший брак. First of all, he was really the best disciple for his spiritual master. Also, he was the best son for his parents, the best brother, and for his enemies, he was the best enemy. Радhe-Радhe. Потому что Раман такой сильный был, когда, то кроме Рам никто не мог это сила, которая негатив закончить, понимаете, да, Радhe-Радhe. То поэтому этом земле он оплатил много хороший пример дал для человечества, и в конце концов, который сами большой негатив, который аханкар, эго был у Раман, это закончил он, Радhe-Радhe. Rama, the embodiment of negative power, was so powerful that nobody could struggle, nobody could kill him. That's why Rama came to this earth as a simple man, as an ordinary man, but he has such a power that he could win against Ravana. Радhe-Радhe. То сегодня его день рождения, сколько миллион, которые есть последователи индуизма, они все его отмечают сегодня, понимаете, да? И все его они очень любят, верят, и его жизни, каждый вещь, который есть, они хотят учить и свою жизнь принимать его, Радhe-Радhe. So today we celebrate Rama's birthday, and millions of Hinduism followers all over the world, they celebrate this great festival, and they want to teach every possible lesson from Rama's life, to teach, to develop those spiritual qualities that Rama had. Радhe-Радhe. То мы тоже все постараемся, что его качество учить, Радhe-Радhe. Вы все постарайтесь в своей жизни, что есть качество сами большое. Любой трудности первый никогда не беспокоит. Человек, который перед своей атмой, когда сам человек знает внутри, что я в своей жизни иду по правильной дороге, то никогда из любой трудности никогда не беспокоит. What it means to learn those best qualities. First of all, any difficulties you meet on your way, don't get anxious, don't get afraid. Face it and overcome it. Радhe-Радhe. И второй рам, что любой большой, чем большой из материальной вещи, который есть, от его привязанность не нужна. Есть хорошо, но привязывать сильно не нужно. Это пример он дал, когда царство получил, и это время он лес шел, даже без маленьких беспокойства не был Рам, понимаете, да? То это тоже очень большой пример. Каждый шаг хороший пример его жизни, Радhe-Радhe. And second very much important quality is that whatever material wealth you have, don't get attached to it. Rama also gives this example in his life. When he was exiled to jungles from his palace, he just stood up and left the palace and faced the situation as it was. Радhe-Радhe. Сам человек иногда слово дает, когда. Вы знаете, жизни слово очень важно есть. Понимаете, да? Сейчас время есть, когда все какой-то договор заключает, понимаете, да? Тоже не выполняет. Его хорошо все, понимаете. Но есть любой диалог, когда бывает, любой разговор бывает, человек что-то подписывает, контракт бывает, договор бывает. Это все сейчас есть.
всегда будет был такой весь. Но это нужно. Когда мы в мире живем, то это нужно. Но самый большой есть слово. Понимаете, да? Когда два человека перед друг друга дают, которые слово, это очень важный вещь есть, и это выше, чем все договор. И когда человек это ее дхарм, ее слово, когда выполняет, то я думаю, человек очень большой энергии получает. Радhe-радhe. Every day we have lots of contracts, agreements when we live in our mundane life. What we have to do, and it's okay for mundane life, we write them down, we put stamps on it, put our signatures, and that's absolutely okay. But the most important thing is to give your word and to go along that word. Человек постарает его выполнить, да, когда слово тогда ее слово сидд бывает. Это ее слово, это ее вещи, очень большой энергетика бывает там, понимаете, да? Очень большой позитив сила там бывает. Радhe-радhe. When you give your word and you follow it, you fulfill it, it has a very big, strong energy in it, siddhi of word. Например, когда ученик приходит к учителю, да, Радhe-радhe. Ученик слово дает, вы меня будете учить, я вас буду слушать, и перед вас мне никогда не будет аханкар. Понимаете, да? Когда я не буду идти по правильной дороге, вы меня будете полюбить, полискать и ругать. Понимаете, Радhe-радhe. For example, when disciple sits in front of his spiritual master and he gives the word, please be my spiritual master, please lead me in my life, and whenever I lose my way, put me back. Учитель, я вас, да, Радhe-радhe. Учитель говорит, я тоже твой, понимаете, да? Но никогда аханкар не делайте, потому что это хороший для вас любой прогресс, понимаете, Радhe-радhe. И духовный то совсем невозможно, понимаете, да? So человек не может духовный высокий прогресс делать с большой эго, понимаете, да? То говорит, я всегда буду, когда эго будет подниматься, то я буду его ломать. Радhe-радhe. When the disciple gives his soul to the master, dear master, I'm yours, it's very important that the disciple also breaks down his ego and never gets it back in front of the master. Ломаться, вы понимаете, да, эго? Потому что вы все мой русский язык хорошо понимаете. Вы ломаться, в смысле, что буду его снизить, его контролировать, понимаете, да, чтобы из человека асур не стали, понимаете, Радhe-радhe. На человек асур это же разница есть, понимаете, да, человек себя всегда контролирует, у асуров нет контроля, Радhe-радhe. And when the disciple gives his word to the master that I'm going to control my ego all the time, I'm going to break it when it's needed, that is a very important moment. What it means, you have really to put your hand on it, because when you lose your control and the ego gets its highest positions, you become asur. And asurs, they cannot control themselves. Потому что это один из примеров вам дал, да, когда два душа сидит и свой дхарм определяет, слова дает друг другу, да. Там, когда человек приходит к учителю духовный, не бывает там договор, понимаете, да, что вы сейчас сначала идите, договор заключите, потом приходите, там, понимаете, да, потом я с вами буду разговаривать, и там это все вера есть. Понимаете, да? Слово вера, понимаете? Друг друга человек верит, любит, понимаете, да? Это очень высокий вещь, понимаете? Очень высокий вещь. То душа есть, который это высоко, который есть там, который святой вещи там есть, ее сохраняет. И не контроль потеряет, Радhe-радhe. То я почему это пример дал, и так же на жизни всех отношения. Тоже человек какое-то слово друг друга дает, что-то говорит, понимаете, да? I gave only one example now, disciple and spiritual master. Actually, they don't write down any contracts, any stamps and signatures. They give
the word to each other. And the most important here is trust and love. Все дают. Кто сколько это веси постарает делать, выполнить, будет посмотреть, уже теж свету это человек будет появляться. Радhe-радhe. Понимаете, Радhe? And in any other situations, when you give your word to any other person in mundane life also, when you follow it, when you fulfill this word, you have much more positive energy in you. Tesis energy appears. Это один из самых больших духовных качеств человека. Радhe-радhe. This is one of the biggest, one of the strongest spiritual qualities in person. Это то я вам говорил, когда человек сам слово дает, да, Радhe выполнит. И Рам не сам слово дал, его отец слово дал Кайкей. Понимаете, да? Кайкей его отец слово дал, что его любой 3 вещи, он когда хочет, он будет его выполнить. Понимаете? Когда один раз она ее на одной, когда война была с другой, она ее очень помогла, понимаете, Радhe. Говорит, есть такой история, что она прямо в своей жизни дала ее, засисала ее, сохранила ее жизни Дасрат. Тогда он говорил ее 3 вещи, что любое время будет она спрашивать, и он ее будет давать, Радhe-радhe. Это его отец слово был перед Кайкей, понимаете, Радhe-радhe. All my examples up to now were about the word that you give to someone. But if we come back to Rama's story, you remember his father gave his word to one of his wives, Kaikeya. Kaikeya, a long time ago, saved Dasharatha's life, and he promised her 3 desires of hers would come true whenever she wants. И только он чувствовал, понимаете, да, что, как и когда я сказала, сейчас нет, Bharat будет царь, и Рам будет на лес. Даже Рам только лица свой отец посмотрел и понял, что что-то не так, понимаете, да, Радhe-радhe. Какой-то вещи нехорошо. И он не хотел говорить даже Рам, что такой ситуация есть. И он понял, он спрашивал, нет, вы что-то скрываете, понимаете, да. И он когда говорил потом, после много раз, когда нам он сказал, вы такой маленький вещи от меня скрываете, понимаете, да. Посмотрите его уважение, его любовь, который к своей отец, понимаете, Радhe-радhe. И он один, секунду, это очень маленький вещи, пусть Бхарат будет, он тоже мой брат, я на лес буду, понимаете, Радhe-радhe. Это Рам был, это его сегодня жизни какой-то ситуация, хочу говорить, какой пример. Это был, что не был на моей семье конфликт, понимаете, да? На моей семье не был конфликт, ни какой-то ситуации, он ее это так легко принимал, понимаете, и ушел сам, понимаете. Что мне не нужно такое царство, понимаете, Радhe-радhe. Вы брат постарайте, но Дасрат внутри все равно у него не был хорошо, но он не сам свои слова, даже отец слова выполнил с полной радостью, Радhe-радhe. Again, one more episode from Rama's story when Kaikeya changed her mind and decided that she wants her son to become a king, future king. Rama was absolutely fine with that, but he noticed, no one said anything, but he noticed from his father's face that something is wrong, something is hidden there. And when after some time father told the whole story, Rama was surprised. Such a little thing, why did you hide it from me? That's absolutely fine. Bharat is also my brother, let him be the king, and I will leave for the jungle. Поэтому посмотрите, Рам сейчас, мы говорили вам, он считается одна из воплощений Бога. Человек один маленький вещи так легко не может оставить, понимаете, да? Он большой такой вещи, момент, то для что-то, это качество есть божественное качество, понимаете, да? Что когда человек кого любит, для его радость, для вещи, такой большой может вещи так легко оставить, понимаете, да? Для гармонии, для любовь, семьи, общества, понимаете, да? Такой вещи может человек оставить. То это все знание, это все пример из его жизни. Я вам говорю каждый раз, что каждый шаг есть его пример, очень хороший для человечества. Радhe-радhe. Any ordinary man is so much attached to little material things
they cannot lead them. And look, Rama so easily left the whole kingdom. He didn't want any conflicts in his family, in his kingdom, and he left for the jungle. That is why they say that Rama is an incarnation of Lord, of God, because he showed the highest spiritual qualities in every step of his life. Radhe Radhe, Radhe Radhe. То все проюзизни мы знаем, и все знаете, что очень красивый, хорошо два человек писал проюзизни. Вальмики, который, когда Рам был, то Вальмики был, то он писал Рамаян, очень хороший проюзизни. Потом Тулсидас очень еще красивый на стихи, как писал очень проюзизни, полный бхакти и любовь, там очень хороший проюзизни со писал. Радhe Radhe. All of you know pretty well Rama's story, and you remember there were two persons who wrote this story down. First of them was Valmiki, who lived at the same time as Rama did. And the second one was Tulsidas, who wrote Ramcharitmanas, even nicer, even better, the words full of bhakti. Так то много людей писали, но это два известные такой книга про его жизнь. То я сегодня его день рождения, понимаете, да? Его день рождения Рам тоже, и Рам день рождения, что после такой садхана внутри всех Рам сила родил, понимаете, да? Хороший, светлый сила родил. Радhe Radhe. A lot of people were writing about Rama, but those two that I mentioned were the most famous. And the day that we celebrate today is Rama's birthday, and also the very important day that after all this fasting period, the Rama's power would be born in every heart. Любой человек, который думает, что жизнь это очень гладкий вещи, понимаете, да? Очень гладкий такой совет. Это не такой человек, понимаете. Жизнь есть. Почему человек из маленькой ситуации своей жизни, семьи, работы, везде устает или там в нехорошем состоянии бывает? Почему? Потому что это тоже сила есть. Сила бороться всегда, понимаете, Радhe Radhe. Всегда трудит, работать, понимаете. Это сила есть. Эта сила вас садхана дает всегда, понимаете, Радhe Radhe. People who think that their life will go on smoothly all the time are not really right. Many difficult and different situations in your family life, in your work life, anywhere happen every day, and you need lots of strength, inner strength, to struggle with it, not to lose your power, not to lose your will, and to go on for the purpose that you have. Это человек говорит сильный, когда один раз не получилось, два раза, три раза постарает, понимаете, Радhe Radhe. В жизни такой есть. Все, которые в этом планете родил человек, который для человечества много что-то делал хорошо. Не только для себя. Для себя даже, если который человек делает, все равно нужно бороться. Понимаете, да? Но который делал что-то очень хорошо, красивое вещи для человечества. Его жизнь всегда был бороться, Радhe Radhe. Трудности, работать, побеждаться, дальше, еще раз трудности, еще раз победа. Это жизнь есть. И для этого же нужна сила садхана, понимаете, Радhe Radhe. Even if you are trying to achieve something for yourself, you lose once, twice, 3 times. Doesn't matter, you have to stand up and go again. If you are trying to achieve something for the whole humankind, just the same, even more. It won't be easy, it won't happen quickly, but you have to get your power, get your inner strength, and to pursue your goals. And your sadhana gives this power to you. Радhe Radhe. Поэтому каждый год Навратра приходит 2 раза. Понимаете, да? Что сила бороться, садхана для силы дал. Тогда то один раз Навратра был только. Что один раз отмечаете все трудности сильнее, и вы уже потом свободите так. Нет. Понимаете, да? Всегда 2 раза Навратра, все праздники каждый раз повторяет. День ночь повторяет для садхана, понимаете, да? Что всегда бы для этого сила был, понимаете, да? Потому что после хороший карм и садхана.
Человек может уменьшить свой негативный эффект карм в своей жизни. Радhe-радhe. That's why we celebrate Navaratris twice a year. The more Navaratris, the more power we get. So good. And you can struggle your negative karma. You can get the more and more inner strength and power and go on with it. Радhe-радhe. Радhe-радhe. Тогда я просад дам Исодался. Если кто-то буду помнить, то буду говорить. Ну так, Радhe-радhe. 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 Narayan, 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 Narayan,